technologist baby allow technician for agent te no wo mo mfidie nso a etimi hunu honhom nyina twa ya obetwa hunu wo yade be ma o prostate no ha waba ho a ko hu endpoint for eyebrebo sa no mo yade wo mo na waduru awiei wo mo na abo eberete pa yede kase no etoawo na yedaso a ejina kase no mu a mamemfa onwuram wo Advertising Association of Ghana agefo wo maboboa no na agefo na se emre bi wo ho a wo ma pia sanka agya badwafo besom na wo be paase na beba be yemra na adom aboa ma wo mo a eton ade wo mo a eto ade nyina no saafo no anya ahotoso ene gidie bi se de wo kwa akoto no asem bia ni ho anya afi na obebisa se hwehwe ho ma menhwe se aspan a ana se ne hote na saa mre ya wo mo ka 2012 sei wo mo pia amfoi na enoa na alatafo de ye adwuma sese eba wo mu dwadi a ho de ebe ka se mra ne ye adwuma pa na eno afi apema henkono adu otwe na alatafo tintim ye nanso Ghana ha de asa yabo mimfi taduku ewo ho endi sabere ya mampani mahama waba ne nani abere se wo the sorry state is that we've been in several committees in association with all these institutions involved, but yet we don't get any will from the authorities to help take care of these menace of indiscriminate billboard mounting, which we believe has been taken over by charlatans and baseless people. Wherever they are coming from, we don't know. We have information of where some of them could come from. But we've been fighting this. I've made several statements appealing to various governments, the past government, this current government, that we need to halt this so that we can clean the city and rid it of the filth of metal sticking everywhere in Accra. In October last year, based on one of these calls, a committee was set up really by the local government, which we embraced, and it's made up of road safety, urban roads. All these persons were part of the group that actually wrote the guidelines for advertising, billboard specifications for outdoor signs. Eni a wuti ye ne mfoni a na etwago wiase nyina apa no so owura Andrew aka na ewie no wa amananso ho wona ye president edema Advertising Association of Ghana no eno wo se wo mo de asan wonhwene so ababo so pa se semra no wo mo paase wo mo nso beta akire adom aboa ma aye adwuma na ne wo mo eton ehwehwe edi free ene ema no mu no wo mo nsaka enti we de wo ka de akire aban akrachefo no se wo mo nso emmo wo ho so na wo mo ntawachi. I can tell you that most of the MPs do not apply these guidelines. So everyone anywhere just wakes up and a must go but anywhere. And what it is doing is that it is killing those of us who are in the association who we have nurtured to be able to go by the guidelines of advertising practice and mounting billboards the right way. And it's almost like the new Gallup say in Ghana now. Everyone wakes up anywhere, mounts billboards, they get the authority from the MCU. So the MCU should actually come out and explain to Ghanaians how they go about giving all these permits to these people to mount billboards. And this 80-page document that I'm talking about, no one follows them. By our count, about 70% of the billboards in Accra is illegal because they do not go by the guidelines which is laid out by the Ghana Standard Authority. Sentra, entina billboard no bi wo hokra na esi kwan finfini pe no. Emra na akwampona ese wono mfaso no. Dodo na mfasa eka ho bi nti sempenimfo eboa na mre ya ba be adwuma na Advertising Association of Ghana ya yewura Andrew aka wodanoi wo mo nso otaachira se tie bia anka beboa ma ne tone ne ton atimi akoyi asamkase pa ana wo Ghana mu ha sanse sa advertising agencies wo mo nwuma nyina no todo a wo bo se billboard ni ba kutimi bu na boka so accident si a ye do mbakwa ya asabia sa ya asabia yo beduru ya sempani ho no bed syndrome and I know be etisi mu Ghana ha se ya na fe okopie mu okolebu 37 eni mpo konfanache eni ayasabi ahodo nkaye ni bia okwa na bi nda plastic chain mu obi kura kwa etimi ka se wo akoto plastic chain bra na fe etinam se obetimi aso nsuo no mu a nsuo ne yede si usuo no na wasomu na wa yede nsuo da si usuo kama nya sa de a eni na wala be kwa fu ko wu na asem na yekese pa eno na sabire ya me na wakase asaba bio ama ne ayatie mpo ne se ayasabi ahodo ni bi o ha se unni empa ya odi free baby ba beda so a unya baby kura nda eme yenhwo ama nam so kura mo bi kura fama hwe ne nkwa asem ni ba ya no ya bo ahoma awie ya afra onimnyamfo kwa na minta akando na sabre o Ethiopia ya wo mo yankasa ho dwumadie bi nanso asem ba ya o se da bi
Saso papa frano nasa wankasa ho a enye wa kyense mu sei. Yes, my attention has been drawn to this incident, and already I have initiated a process of investigation, and any recommendations that comes out of it will be implemented to find lasting solution to this particular cancer in our system. Well, every life matters, and that is one of the reasons why I have quickly responded to your call. Because I was actually devastated when I heard that somebody had to lose his life through this ordeal. But because we are going to investigate the matter, I do not want to trivialize the processes. So, and I can assure you, the investigation will start latest by Monday. We will start the investigation, and whatever comes out of it, we'll let the good people of this country know. But let me also tell you that during our retreat to June 2025 and to project into 2026, this matter came up. And so I instructed one of our directors to start the processes of establishing what we call a call center, where we have visibility on all hospital beds, and the call center will be directing patients as and where there is vacancy. And so it's one of the things we are looking at among other. We aya onyanfo kwabena minta kando se hujabo so mera shebe dwani no na wo we kwa na so abempo memfa kakra nwo kire ha enhwemu na mese ye no udi ehwiebe se badi kaka se nkosi dwoda de ne ya hye enhwemu na se na ne wa kire bia no ye de beto manim ama mo de amagana fo nyina. I should think that my action since I became the minister responsible for health should speak for itself. I'm not a type who will say I'm going to set up an investigation into a matter and I'll go to sleep. No. At every point in time when I announce, especially when I'm having to speak to the media myself, at every point in time I do so. And I can tell you that I will do so, and whatever comes out of it, the public will get to know it. And it is because this matter has come up before, the reason why I told you that during our retreat, it came up strongly and we've been stormed on it, and we think that it must be taken to foster. We cannot, as a country, provide all our needs as a goal. But you see, we should be able to manage the limited resources we have at our disposal. So I believe that one of the reasons is the prudent management of the limited resources we have now. And I'm telling you, one of the measures we have stormed on is to create this center. And in as much as I know that this is a cancer in the system, you cannot go punishing anybody, or you cannot conclude on the matter. I cannot take what you are willing to me this value and go take a decision based on what you are very to me. SOMPA FM. And of course, no sakwaku asano de waka bebre. Ene ankrata na waka bebre mi amate se nipa bi kura famu awu amama omo yakọ. Ah na kura yakọ dwumade so osompa. Mo besa aboso me yawe. Nanso se metimi aka se ne amakan nti o kyena nko a ayi doctor bi anasa physician bi me kwatwena so me kwagene nkrata afi ne nsem de aha gisi ye nhwemu ni wie nhwemu na chi no ne ewo mu bia no me de betu manim onimnyafo kwabena minta kando wona SOMPA kase ne twinkomo yi abusuya time heba Mr. Eke ho awie yi na ye som wo SOMPA pa no malaria duro na Dr. Tafrija wode abadwa so oba pa ka kire time no honam ya waduro asam na mekan wonu mato a wuntimi nidi de ebema wonu mato so ya ye jawo a ebo kura be fadie no time heba Mr. we ya mekan wode ba kun bia ba eno de abiri bia onko no na ema na esisi wo mopono so ye frane time heba Mr. me booster ebustu mi no ebo ho ban firi nyarewa ahodo ho ye wo ne capsules wo ho ene ntia no wa hye ne nso saa uwura ba bia ye ton nura no waje ode o kanshi drug lane enye na heba shops ahodo pharmaceutical shops no ho na onsa be ka time ni ye TIME ena ahoma ne 0244417669 wo mo enekuta yemu a ye de kase no etoa wo mamemfa anko wo so na manyoku wo mo franka kurani Adaji Mahmud bebe baumia memfa nko na boboa no na wose se wo sonkra okomumu enti we de yenkra ene wode asoma se SOMPA yanso ye mmoso na ha wo hu se mampani wotie ha pa wo na so afo nyina na de wo ka de akere wo mu ni sa asem we no Paul Troy kra ede kokoma Timothy em wo no nso de hye nwomanum e kire se mpopo wani en kire se ye mpani ana wo bibia wo ne no ebe nya enkutahodie no wonde e ka kire mampani John Dramani Mahama se ma wonfa amanyosemu ehisem ne abotesem ne niema binum nti mpopo ne nkira foforo entietie binom fa ahodie so na sansemi wo kan bra muslimi somo no wono mo ye
empaibo ya na ase ka ho e National Mosque ho won kran enu na fie e ho na Adaji Mahmood Baumia okobie sansam no so a sompa kase enso entem yetase bi SOMPA FM that reassures every to use this moment to respectfully appeal to the government of the day. Ghana has been through a lot. Our people are still under lots of prickling of political scores. It is the time to lower the temperature, heal the nation, and govern in a way that reassures every Ghanaian that they are safe, respected, valued, regardless of how they voted. Ghana is bigger than any party. Our democracy must never be reduced to vengeance. There is work to be done, the kind of work that requires patience, listening, learning, and showing up even when the applause is absent. The kind of work that places country before comfort and duty before ego. I pledge my full commitment to this task, not alone, but together with you. Alhaji Mahmood Baumia no wono de kura franka edema sonama nyoku no na wo sere mampani se wonsusu mpopo nanim fa nkere ni nuanom amayofo titu ni wo moeni na afa na eno achi no nsoso no se beye na Ghana kabima menka bi no betimi aye adwuma yie nti no woma enema entime enna na akwamu abusua no monso atena ye kwakonom biaba kasa natural mineral water eno ne nsu papa metimi akamfo de ama eno a ne yenom enti wo ye party ayefro se be ne yemfa ho nsem nko na ye konso ebenya asem papa de adi nkomo enso ye konom wo na ayefro na se no se nka minyaye mpo nka miwie bi bae ene ye ko back hospital na chi ho ape wo taifa ne dodo mu ho ne ye no enti wo pesa hye mu de obenya ento ankuma mu adantemu ne akese afi de friend dispenser no ende edemu soro nkokora wo penso hye atimibu wo penso nyine de achele nso a eno nso nya wo pe ho ne ho abuwe no abuwe na de afra kasafo ene de ne pasa anam enti fre 0206 469 430 babia wo bia nso no unya to nsafre ho a enni gina na wo moduru wakache awiei wo mukutaye mu den ene ye de kase no eto awo se dumienu kase a endpoint homeopathic clinic waso yasene abusua nkwansa ye da ye hutia waba ye ba ye du wuram e wa amano ne nsemu Point homeopathic clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic ewo konoma bohia ena akra hanso so de wo mu gina mu ankasa ewo spintex zebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu dem fu ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem time eba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi mi ensen bra sanya time eba me hye esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time eba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time eba mixture enye anunku de nanum oto a wontimi ani die no time eba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuo de wo ma akwada no fo ene akwada woni fie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo a 3-day malaria yi bi ansa se o petam eba mixture enu dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wo na akọ junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244417669 Kayo set time no time
herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoe yi atum Wontumi nkyerɛ nea wo ba ɛnipɛkyɛ mu anaa deɛ ɔbɛyɛ daakye nanso wobɛtumi aboa no ma n'anya apɔmuden firi ne mmɔfraase Yamvita yɛde milk papa bi ne nutrivi ayɛ nkwadaa aduane a ɛyɛ de na ahoɔden a ɛwɔ mu no boa mmɔfra apɔmuden ane o mpanyinfoɔ so ani gye ho paa ma wo ba no apɔmuden firi ne mmɔfraase Yamvita gomo do bebree Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi ejodi yunkrato yatum. Tontonte. Yanum sani afadwen. Ne afadwen mpa. Say na nim se brebi beba. Ama tonti na 74. Opa ye simple. T74 abeye dru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no sa na tonti na 74 ana T74 ebua nipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho den. Tonti na 74 yinso yaye ne se nsuo kokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia. T74 yi hahama ene ye de aye na DHC na aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie buye. Etu phone 05016289931 and 02460734998. FDA agi adwadi nkratoe yi atom. TV Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiapa. Yedi wura amonone nsem a eba na watwe mu nyina. Sane ya wote no e Sompa 106.5 FM no. Bio ha e wose asansi usuo. Ye yi ne kakrakra. Ne asam watie bio. Na ye hyase e de afri. America mampani mi ame ofa Donald Kwaku Trump. Je no krampo no asan hye mfimfini ho. Won na ka se wose. Ebra wobedi akonwa. Sa mampani enfomso kasia pa waye ewa na brabo mpa se wobo modin a eyi abantie bi a wo so ma yare running mate Jerome Powell wo yi no na wo yi no no hwade no din ase akwana mo ano na bra wane so mpaka se ebo nkomo no wo nya abotre pa ekire enfomso na wo se waye ene kwan ofa so ye ne enfomso ewie ye Trump mistake asem ne yeken na yentie mi wafa. Well, I made a mistake. He was runner-up, if you want to say. Yeah, he was. And I made a mistake because I had somebody that was my Secretary of the Treasury. Wanted him so badly. And, you know, I didn't feel good about him. But sometimes you listen to people, and it was a mistake. It was really a big mistake. I think we're going to do something that's really spectacular. We should be at 15%. I'll tell you, if our new head of the Fed, who I think is going to be great, and he's a really high-quality person, but if he does the job that he's capable, we can grow at 15%. I think more than that. O de wa sa baby America sika sem ginai na Jerome Powell wantimi anya hwe what was vice president wanya hwe na wono a wadwene hodin no say sanka wayi Kevin Washer by this time anka America sika sem ka anya hwe kura no apeja kura ni be so ha mu chimu edunum me ofa Donald Trump no anka Washer ama womo bibia eni ate ye life e was from Pedro Mankese eno DJ King Star ene de demosa no na mampani Trump kro ya ena wode to so chese sei wo hwemu pa Benjamin Netanyahu me wofa wone Iran fo nka kan wo mo nka nyina no America nso we eyadenya kese enti ba bia duru no e wose wo mo ya deal na sa deal no nya kwa donko deal ne bia no wo chese dili e wose Iran fo wo mo ye bienti Muscat Oman ene na afa ho no sade US fo asi wo mo nava no wo ho no ama wo mo posasaache won na nsu ni nyina mu no sa dili no se tie bia Israel ese oye bi na Iran wo no mo nsu ye bi na dili kro no
Mampani Trump chire deal no. I don't know. I know one thing. They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me. But, it's a good question. A lot of people say no. And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want. But some people worry that they've been very dishonest with us over the years, right? Very dishonest. Obama and Biden, what they did in terms of creating a monster with Iran was terrible. That Iran nuclear deal was one of the dumbest deals I've ever seen. Na sasamiya Mampani Trump boss wi ene say Iran for betiase ana say wormon tiase no e deal na wie ene ebehunu. Na sa deal kro yai bi akoso ama China wa mode ensono kase taabo no e de ato South Africa so. Na South Africa ne omde ato won so no titiri pa no eye se wa mode na ntwinam every South Africa akwa China. Na watwe mu ye de beto wanim se upie mu e South Africa se ne oye afi aitwa mu afi mpiru ne aduonunum wo mo bubu nkompo no abu asra na no no wo hwe mfaso a won wanya no a wo mo aboka susuro aba from aba tese ohom nchemu be se aduonun sia 26% e na atia free so ne nyina ne se e wo mu se wiase nyina wo mo pe titru pa so be piem Ghana ha manfo pe na ntwinam pa ene no kra wo mo pe na so wo piem a titru pa ne abibima mu no wo mo de red meat no ya nantwinam no wo mo de tabono de atoso wo China wo mo je se nya de a wo no pe bi o san se enyarewa hodo bi a e ba ya friend se foot to mouth disease every nine aba no wo mo se nantwe ya na de ba enti nantwinam no deal no na China for kwata so am se da bi na no coronavirus free ho ya ba Africa me wa fa ibusa me wa fa Donald Trump se e de na ya fa ho se go and ask China won ko busa China one person beba ho bi o ntino wo se one person no so be kwa se me wa fa ne aka se ko ask Africa one person bia wo bia hwa no afa na ntwira mansi wo eno nam so ama South Africa wo ya boka se etu wo mo boka nyina no ama hodo nso esiesie won ho ehwe wo mo ebetimi atachiri na se koba se pani a wote so ne ni ho a foforo a wo ba na North Korea mamu na wotwe mu no Kim Jong wono ene ye mampani a wote so wone ne doyere Ri Soju eba wo mo wo no eye Kim Jong ne bana wo wo no eye Kim Ju Ai na Kim Ju Ai na se sie sakura no hwani mfie ni nanim horo won she da nyini nanso ne papa aka se sie wono ofiri so a ne ba no na eba odi ne bakro nso na akura na ebinom busa se no wanyina durusan nimde be na wo ya obetimi a control sa North Korea nyina na emu akonde ahodo na no na wo mo NIS no ka se wo mo so ahye enhwemu wa akoda no ho ahwe no mo nhwemu a mekere National Intelligence Service no na wo mo se sentira esanse nense papa ne ko ba bia won ne ba no ama kunsansan palace ho kura no a nka ho akoda anko no papa ne de ne ba no ko visit kire se ampa baby adri no wo mu sa akoda no ne ho san a ne ho asena wo betimi asomte anya nwanwa se kumje unse sesie wo firi so a ne ba no na eba be sha nan na wo mu ko congress so a akoda no na eba be ginam na wo twi mu ne efiri North Korea eba ye ne bi no ya North Korea wono no se akwanya busunya akonya we efiri ho na we abeso na so yesa akọ America bio na watwi me ofa Donald Trump se wono no video bi ne nam ya ene na nam abefo ntentan fidie ne so se wono waka ene ne nam so kire se baabi o ho a eye nipa munyiyi mu bi na wonam ho no wakeka ne nyina waka nyina no wode kwa kwahye kanema mpani Barack Obama ene yere Michelle Obama se wo mo no asese bio sebe wo mo de wo munya nipa ene o se wono sesentia na wono asam ne ba se ya wo se da fra SOMPA kase na ode ato yanim wo kire mu se No, I didn't make a mistake. I mean, if I look at a lot of thousands of the governor was fine. And then one post, and I guess it was a takeoff. By the way, a lot of people covered, if you look at where it came from, I guess it was a takeoff on the Lion King. And certainly it was a very strong
wrong post in terms of voter fraud. Nobody knew that was at the end. If they would have looked, they would have seen it, and probably they would have had the sense to take it down. But that was a takeoff of the Lion King, and a lot of people were covered on in different positions. Spoke to Tim Scott. He was great. Tim is a great guy. He understood that 100%. Go ahead. Me wa fa Donald Trump no. We nyina kra kan no. Wa chechem so wasam no kra no. Sa video no one wa de man staff ba ko se won post to e won dim. And we post to ya de no. We wie ya na say small party bi na also de ka homa asem ni CP no. E na ho no kwa ya ikakra. Nanso we nyina me wa fa so no. Won pa che onne. Won pa che ochina. Afema yanko Australia mamu. Na watchi mu na Australia fo ne de beto so se wo ma so China fo mienu bi panchi. Na wo mo mamra no se de yese die no. De enyo Australia ni e bedi no no. Ignorance of the law is not an excuse. Enti wo se di China fo mienu. Na eno na wo mo hwe wo mmra num se obi wurawura obi mamu na sabi wo de ne nsem a eye huntade e de kwa akoto abonten anampo wo satakra wo jam. Tro no kura akiri ya nyamempe. Enti se wo yesa ade no a ene na etia wo man no ne bambo ne bibia na afi ne kamma nka bi eno nti na ama Australia fo ani abre na nya ne yedi kan ni ebia sipen eno nti na nam so ama wo mo so wo mpa achi no won wa hye se emfinhie dunum de bone a wo madi no wo betumi adi e wo naduafie na we na ukọ China fa ho nso a Public Security Bureau de wono wo monitor sa Canberra branch no gwanyi sita Buddhist group no HSE womo ensoso womo ye na wom se kanafe yese SARFO ya koye sa adwuma no ede ma wonom na nso ni nyina no eye esom na eho enada so entedu ba bi a sade Australia fo womo aso wom page no so enya se bi a womra no na wompese womo gum na nso womo temper justice with mercy na ewie no kwankyerefo a wono na wohwe multiple foreign regimes so General Mike Borges wono nso ekasa bi ene wo kyese enya de a wo mo atiatia wo mfa ahodie so ana ye de ensa akekan won na mom sa tie bia emra no ene wo se ema wo mo ene wo mo die na bone na wo mo die no nso wo mo se de wo ma ye ne yemfonso esan se 2018 mu ho ebisi saa ema wie no na se Australia fo nsem pi ena apiepie Lenjian wono okọ Beijing a where Chinese Foreign Ministry no spokesperson and was say a woman say ISN a man mienu entem nenso timamufo no titru wo ma ka bi ebem enhwe na wo man fo ono antotum anko frefre de ni kwanse wo mo frɛ edeba afi yanko Russia na wo mo akọ frefre ede afra bi ede aba edem street na wo mo kyerɛ sɛ sa green app no a amanfo ede ya communication no WhatsApp correct pa eti wo ho na wo mo kyerɛ sɛ WhatsApp no awo Russia say ya de tabo no to so ye ma Russia ho no WhatsApp no nya adwuma ho ene aso ada de na asie mo be se be hunu ne yakwaso na so de benya ne sa na upie mu awo abankasie mu awo Russia pani a one amansan din kita Ghana ha nka enuma for place kwa chwefusu wana akasa ya friend no Dmitry Peskov wana na aka se no kura wo mo ho a wo so tie sompa no na wo mo hunu se enipa bebre ka Ghana fo bi kura Russia mpo asase complain wo mo se WhatsApp fo no eye meta abusua no enhyehyɛ ya ewo Russia ya wase wo no mu disu no wo mo nye wo madwen so mbedi so eno nti se wo keka bom pa na je so wo mo nye krado se wo mbetena Russia ho na wo mo adi dwuma eno na nam so ema Russia internet regulator ya friend say Roskomnadzor Ghana ha communication minister Sam George ankonoa wono so ka say no wacha say han asama Dmitry Peskov kano no kra pa week ya krampo no wo ma ye ne so betin bia ama say telegram ba bia na messages ne fa ba no ho say tie tu wo pa telegram no wo mo anhwe ne ye pa ka telegram kwa de asembre won wo Russia eno na wo de afa ho e de aba bedru WhatsApp no so se WhatsApp no wo mo anya ne yeso mo ye yi a ene esese de tabono kase pa ene won de ato won so ene ye wo mo de to so nyina no ankasa Russia ne ante ye selefa wo bedi nsamone e wo Ghana ha
de Ghana ma totototo wi ase nyina pa kase so nka sabire ode ato WhatsApp kora ama ededa ho nti wo ma broko no kwan bi so no eboa na so emra de da seboa ene ne bedi na watwi mu no na FBI fo wono mo nso ede bibi beto abonten se maame Savannah Gutre ya maame woda ne fie na ewie ye wo mo hwehwe na wo mo hu no mfinhye do wo twe enye sai bia obese monopause na ache no na wapie ana sai bia sade ye mamu de obi anyini kura anka mfinhye do wo twe ebi kura beka se jama obefo na watu konom na ho ade no CCTV footage atimi ayi woni na wo ba ho na sade wo hwe ne tenten etie woni na befa maame no adni firifie enti abra Facebook no so ubohu se be ma tenten gram obi nam so a ne sisi kuma bi ya wachechere na wenten se kutokuro dudie ni bi wono na wo mo chese enhwemu na ba beda di se wo befa maame no adni firi ho na mom wo mo nya hunu ba bi kura potia wo de ne koi enti wo mo guso a wo mo hwehwe enam ne nso aso na eno na wo mo chese sika na wo mo atwa to se obi a obehu maame Gutierrez de na ba no Savannah wo mo de se sika no be ma no kane na ye $50,000 choppable dollars se wo matum e de akọ $100,000 enti wuni no unya hu na ntententem na wabo se FBI fo amane ana sadom no se de beyo ebi kura no wabepie wo mamu ana ebi afa no mu maketa no na wo hu na obo amane se sika $100,000 eyewo wodia na ya pie mu awa Morocco no so ana ebeto odwa na watwia mu sa pie mu Morocco aban no titiri pa ne mansoafo ya oda Morocco man no na so ya no ana de aba no wache se Morocco ba spend $3 billion ano no ode kwa America sika no mu a me wafade no $330 million na sika ya omba spend nyina no wo mo de beboa upgrade infrastructure na fe ba bia eho ensuo ta sankran ha se ya ensuo ye peten ya na we kura peten kitu e bi se ekohwe ba bia yiri ama se ya manfo kura to border esan de gum na ano na wo mo che se upie mu pa ewo ba bi ti se Sal El Kebar eho no a ewo northwest ade kwa mfimfini ho ba bia eho na hyehye eho nkwa no nipa be ye se 188,000 ema me ne waka se wo munya ba bi na esan se ensuo ato ama wa mu nyina amakwa etukotena e de ama nsuo afei andai ani edwapade ahodo ba yese 110,000 hectares ene ekabomwa emfudi enko ensuo atimi asai no a enya asem kuman no na aban ne test dize da bi aban na ho makraman wonko ka nipa nantiri enu nti what is ikabotene $330 million edi wuram na sa wa hawo nyina no watimi atu ase no na beda adwana no amanfo ahyase ye comparison chese be ya Ghana yenso yenye bi se na be ya ebetimi aboa na na manyina akoye di amayen eno so ne yegyina na awie ensam hodo a yede di wontoa mo afiafiem mo nnwumam information centers ahodo ebi fonso.com mo fa bi no yede open na yeba pakese no so na adwenkyere no yede atoa no ebi aja afidie na afi no waso a ensemu a edi atwago no bi ene se Interpol fa wo mo America se de yesi fra yewura kanofori ata ne boni a wadie no ya pepa de afiri wo mo red alert na ne yede ato no so no wo mo apepa de afiri no so na de ntira ne nyina ye se wo ye manyoni enti amanyofo na etata no ne se hunti wo mo mpese yebebo wondin na ya bobo nsuje tirebia ano na yero asam odako wo kasa kire se nyo wo de sansam ne ba bontene no wo he fa poten eno ohun se Interpol fo atro no se ne wa atro ni e de abai wo mechirim nka ne na yese wo mo yede to billboard so na no so na Advertising Association of Ghana wo mo president say emra yese eye adwuma na edomboa ma ade ne ton kwan yefa so abɔ ho dawuro ebekoyi no Ghana yempese ebe paase se no sa no ekoto billboard na so na nyame amfafie na mframa jampantudu bo na kwaka nipa aya asabia de ne bekọ no wo mo se no bed syndrome eno na nam so amasoafo hwe apomden sam so wakasa de fa wo sa de we pa de ehun hia se e se kwaso e wo man Ghana mu ene abusua kasa ene ye de be kasa ai wo kasa ye bo no ho kasa natural mineral water eso ye mu ema ye nsu papa gu ye minim
na yetimi ebekasa okase no ho enti sabri o mpese ebekase sabi wadi obi bibia kasa natural mineral water eno ne ensu papa ewo so ononom na wonom ne yie eba na sa ene na ante kwansema ne de hia wo Atlanta Georgia ne se ye ne ye na wo de se pe birthday ade papa bi de amano a kasa natural mineral water eno ene adepa ye betimi ede amano na no sa no time heba Mr. no ukwa abrochire wa mfa bi ankwa wa ye ho esansa abrochire no entontoma ewo ho ewewa wombemo wabasesi a ye nheda se ye sa yare na mo wo time heba Mr. wo ho a obetumi aye adwuma bia check up kura wo nkobi afi echechi no eyemi booster yare na ebi mma na campus wa yare abiribia onya ahoden eye adwuma mienu miensa na ninum usika eyebocho na eto de eden a na sa yare re hyehyɛ ho a ye twa ticket bre fi kakra obafi a ko endpoint homeopathy clinic na Dr. Dubuate nom yare kwan aye tenten a wo de akonnante amono ni nyina aba no wo muntwe ne tia wo krono ma bo hia ana shell signboard sprinters kwan no so wo madam anti ye ba wo nchen na de ade ba ye no so ya fa bi ene mama Claribel watu ye jabe 70-90 billion edi agu akire ho wase no kra ye bo adwuma pa e wo Facebook no so akosa Emmanuel wase sompa akra nyame nhira mo papa ne mo adwuma pa mo ye wase no kra nchi akase mo ntwum tenten emfa mfiri sompa ho enkoma mampane mahama ene miwura apamdada ene obrempona na akwa mpama wase mechia mo na adwuma no de mo bo pa wase Emmanuel Akosa DJ Kenstar Nkranza wa BM 90.7 ya ekoye pa eja yem fancy waken kamfo no awiabre triple we man eja pia pamdada mene odoma koma chiame obrempona na kwaku ampama na asafo kantanka ena de ko Facebook no so bra na administrator mama Claribel wono so kwansema anasa akatesia wono so boye chidom kam